Maintenant, nous allons écouter une courte histoire en anglais. Ensuite, nous répondrons à 4 questions de compréhension, apprendrons 10 nouvelles expressions, et enfin, nous réécouterons l'histoire en anglais, traduite en français petit à petit, pour vérifier ce que tu as appris. Leçon numéro 2, un voyage inattendu. Sarah had been planning the perfect vacation for months. She wanted to spend a quiet week on a paradise beach, far from the stress of her job. She had chosen a small hotel overlooking the sea, and she could already imagine herself lying in a hammock, listening to the gentle sound of the waves, and enjoying the warm tropical sun. On the day of her flight, everything seemed to go as planned. She arrived at the airport early, checked in her luggage, and sat down to read a book while waiting for boarding. However, things started to go wrong when they announced that her flight had been delayed due to technical issues. Nothing to worry about, she thought. But after a long wait, worse news arrived. Her flight had been diverted due to adverse weather conditions. Instead of landing at her dream destination, Sarah found herself in a completely different city with no plans. At first, she felt a great deal of frustration, but she quickly decided she wouldn't let this ruin her vacation. After all, she had always wanted to explore new places. She decided to stay at a small hostel near the city center. It was a charming city, with cobblestone streets, old buildings, and a vibrant cultural life. Over the next few days, Sarah explored museums, tried local food in small and picturesque restaurants, and joined a guided tour of the city. She discovered markets full of handicrafts, talked to the locals, and learned a lot about the region's history. At the end of her trip, Sarah realized that although it hadn't been the experience she had planned, it had been an exciting and unforgettable adventure. She returned home with a suitcase full of memories and the feeling that sometimes, unexpected changes can lead us to incredible experiences. C'est le moment de répondre aux 4 questions de compréhension. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire. Why couldn't Sarah reach her original destination? Pourquoi Sarah n'a-t-elle pas pu atteindre sa destination initiale? How did Sarah feel when she realized her flight had been diverted? Comment Sarah s'est-elle sentie lorsqu'elle a réalisé que son vol avait été détourné? What did Sarah do to make the most of her time in the city she was diverted to? Qu'a fait Sarah pour tirer le meilleur parti de son temps dans la ville où elle a été redirigée? What did Sarah learn at the end of her unexpected journey? Qu'a appris Sarah à la fin de son voyage inattendu? Les 10 expressions clés de l'histoire sont présentées ci-dessous. Perfect vacation. Vacances parfaites. Lying in a hammock. Allongé dans un hamac. Gentle sound of the waves. Doux bruit des vagues. Technical issues. Problème technique. Flight diverted. Vol détourné. Adverse weather conditions. Conditions météorologiques défavorables. Without plans. Sans plan. Vibrant cultural life. Vie culturelle vibrante. Explore new places. Explorer de nouveaux endroits. Exciting and unforgettable adventure. Aventure excitante et inoubliable. Nous écouterons l'histoire à nouveau en anglais et la traduirons en français partie par partie, pour renforcer tes connaissances. Sarah had been planning the perfect vacation for months. Sarah planifiait les vacances parfaites depuis des mois. She wanted to spend a quiet week on a paradise beach, far from the stress of her job. Elle voulait passer une semaine tranquille sur une plage paradisiaque, loin du stress de son travail. She had chosen a small hotel overlooking the sea, and she could already imagine herself lying in a hammock, listening to the gentle sound of the waves, and enjoying the warm tropical sun. Elle avait choisi un petit hôtel avec vue sur la mer, et elle s'imaginait déjà allongée dans un hamac, écoutant le doux son des vagues et profitant du soleil tropical. On the day of her flight, everything seemed to go as planned. Le jour de son vol, tout semblait se dérouler comme prévu. She arrived at the airport early, checked in her luggage, and sat down to read a book while waiting for boarding.
Elle est arrivée à l'aéroport en avance, a enregistré ses bagages, et s'est assise pour lire un livre en attendant l'embarquement. However, things started to go wrong when they announced that her flight had been delayed due to technical issues. Cependant, les choses ont commencé à mal tourner lorsque l'annonce d'un retard de vol à cause de problèmes techniques a été faite. Nothing to worry about, she thought. But after a long wait, worse news arrived. Her flight had been diverted due to adverse weather conditions. Rien de grave, pensa-t-elle. Mais après une longue attente, une nouvelle encore pire est arrivée, son vol avait été détourné à cause des conditions météorologiques défavorables. Instead of landing at her dream destination, Sarah found herself in a completely different city with no plans. Au lieu d'atterrir à sa destination de rêve, Sarah se retrouva dans une ville totalement différente, sans aucun plan. At first, she felt a great deal of frustration, but she quickly decided she wouldn't let this ruin her vacation. D'abord, elle ressentit une grande frustration, mais elle décida rapidement qu'elle ne laisserait pas cela gâcher ses vacances. After all, she had always wanted to explore new places. Après tout, elle avait toujours voulu explorer de nouveaux endroits. She decided to stay at a small hostel near the city center. Elle décida de séjourner dans une petite auberge près du centre-ville. It was a charming city, with cobblestone streets, old buildings, and a vibrant cultural life. C'était une ville charmante, avec des rues pavées, des bâtiments anciens et une vie culturelle vibrante. Over the next few days, Sarah explored museums, tried local food in small and picturesque restaurants, and joined a guided tour of the city. Au cours des jours suivants, Sarah explora des musées, goûta la cuisine locale dans de petits restaurants pittoresques, et se joignit à une visite guidée de la ville. She discovered markets full of handicrafts, talked to the locals, and learned a lot about the region's history. Elle découvrit des marchés remplis d'artisanat, parla avec les habitants, et apprit beaucoup sur l'histoire de la région. At the end of her trip, Sarah realized that although it hadn't been the experience she had planned, it had been an exciting and unforgettable adventure. À la fin de son voyage, Sarah réalisa que, bien que ce ne fût pas l'expérience qu'elle avait prévue, ce fut une aventure excitante et inoubliable. She returned home with a suitcase full of memories and the feeling that sometimes, unexpected changes can lead us to incredible experiences. Elle rentra chez elle avec une valise pleine de souvenirs et la sensation que, parfois, les changements inattendus peuvent nous mener à des expériences incroyables. N'oublie pas de pratiquer régulièrement. Je t'attends dans la prochaine leçon.